Okay, so we have started chapter 7. We discussed up to page 72, and today is the last part of this chapter 7. Before we jump into the series parallel circuit, its advantage and disadvantage of one over another, we shall summarize all the things in short. Okay, আমরা সবার আগে এখানে যে লার্নিং অবজেক্টিভ গুলো ছিল এগুলোর দিকে একটু তাকালে দেখবো যে শুরুতে তারা এখানে বলেছিল explain why a series or parallel circuit is more appropriate for a particular application. এটা অ্যাকচুয়ালি আমরা আজকে শিখবো. Know that electric current in solid metallic conductors is a flow of negative charge electron. We already discussed in previous class. Know and use the relationship V equals to IR, যেটাকে আমরা বলি Ohm's law equation. Voltage equals to current times resistance. Know that current is a rate of flow of charge, which is in the equation Q equals to IT or I equals to Q by T. Then the next point is, know that lamps and LEDs can be used to indicate the presence of the current in a circuit. অর্থাৎ একটা সার্কিটের মধ্যে কারেন্ট আছে কি না এটা আমরা ইন্ডিকেট করতে পারবো if we understand the LED is glowing in a complete circuit. Know that voltage across two components connected in parallel is the same. Parallel circuit voltage same থাকে, এটা আজকে আমরা দেখবো. Know that voltage is the energy transfers per unit charge passed. এটা আমরা লাস্ট ক্লাসে দেখেছি. অর্থাৎ V equals to E by Q. V equals to বলেন আমার সাথে E by Q. E is what? Energy. Q is charge. It means voltage is energy per coulomb of charge. সবাই বলেন voltage is energy per coulomb of charge. Okay, so V equals to E by Q. যে কোনো একটা মনে রাখবেন. Either you remember the definition or you remember the equation. V equals to E by Q. More the voltage, more the energy transfer per coulomb of charge. Okay. এই ইকুয়েশনটা নেক্সট পয়েন্টে ছিল. Know that the volt is joules per coulomb. মাত্র বললাম একই জিনিস, এই তিনটা পয়েন্টই সেম. Understand why current is conserved at a junction in a circuit. অর্থাৎ একটা প্যারালাল সার্কিটের জন্য টোটাল কারেন্ট একটা পয়েন্টে যতটুকু এন্টার করবে সেম পয়েন্ট থেকে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ইন টোটাল লিভ করবে. এটা অ্যাকচুয়ালি একটা ল যেটা আমরা কার্শফস ফার্স্ট ল হিসেবে এটাকে আমরা চিনবো এলেভেল থেকে. ফর টাইম বিং আমরা এটাকে জাস্ট এটার আইডিয়া থেকেই শিখবো যে পরিমাণ টোটাল কারেন্ট একটা পয়েন্টের দিকে আসতেছে এই পয়েন্ট থেকে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট অ্যাকচুয়ালি ইন টোটাল বের হবে. Sum of the current entering a point equals to sum of the current leaving a point. Okay, that was the summary of the specification. However, when in terms of the conductor, insulator, and electric current, we discuss for the things has to be conductor, insulator. A property ta kar upor depend kore. Say it is all about the number of free electron. So free electron সংখ্যা যত বেশি হবে তত ইজিলি সে চার্জ গুলোকে ওয়ান এন্ড অফ দ্য কন্ডাক্টর টু দি আদার এন্ড ক্যারি করতে পারবে. এটা একটা এক্সাম্পল আমরা আপনাদেরকে একটা ফার্ম হাউসের এক্সাম্পল দিয়েছিলাম. ফ্রম ফার্ম হাউস টু দি মেইন রোড দেয়ার ওয়াজ আ ভেরি টাইনি রোড যেটা দিয়ে এই গাড়িটাকে নিয়ে যাওয়া পসিবল ছিল না. সো অনেকগুলো লোকজন পেয়ারে পেয়ারে দাঁড়িয়ে ছিল টু ক্যারি দি ফার্ম প্রোডাক্ট, রাইট, চিকেন, from that farm into the loaded track, unloaded track. And আমি বলেছিলাম যে যত বেশি পার্সন এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে তত তারা সাইড বাই সাইড ওয়ান টু দি অ্যানাদার, ওয়ান টু দি নেক্সট এই মুরগিগুলোকে খামার থেকে ক্যারি করে কি করতে পারবে, পাঠাই দিতে পারবে. কোথায় পাঠাই দিতে পারবে? হচ্ছে ওই ট্রাকটাতে. সো মোর দি people we compare with the idea of more free electrons. So more free electron, it means easily you can carry the product, the charge carrier, from one end to the other end. It means more electron you have, more free electron you have, better conductor you are. Go home, pause the video, listen it repeatedly a few times every day, before eating and after eating. Clear? So insulator, তাহলে ইনসুলেটরটা কি, যেটা নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রনটা কম. ওকে, in terms of the electric current, however, we discussed that in general without any applied source like the cell, battery, power supply, without that a conductor, within a conductor electron moves randomly.
এবং আমরা আমাদের একটা কন্ডাক্টর, আমাদের সবাই আমরা কন্ডাক্টর টাচ করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, দেখেছিলাম যে it actually didn't shock us. So if yes, so যেহেতু ইলেকট্রন র্যান্ডমলি মুভ করছিল, আমরা জাস্ট এই টাচ করেন, এই যেখানে একটা কন্ডাক্টর আছে, আপনার চেয়ারের যে হাতলটা নিচে কন্ডাক্টর, টাচ ইট, does it give you shock? It doesn't. It doesn't. Why? Because এখানে তারা যে ডিসকাশনটা দিয়েছিল, তারা বলেছিল যে ইলেকট্রন গুলো র্যান্ডমলি এখানে মুভ করে। সো ইলেকট্রন যদি র্যান্ডমলি মুভ করে, তাহলে আমার হাতেও তো ইলেকট্রন র্যান্ডমলি মুভ করার কথা। So if electron has moved randomly to my hand, I shall experience shock. But we haven't. Why? Is because we discussed that electron moving in any direction is randomly the same that electron is moving in opposite direction, nullifying the impact of the overall flow of electron in one direction. অর্থাৎ একটা পার্টিকুলার ডিরেকশনে ডান দিকে যতগুলো ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে, বাম দিকে ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রন ফ্লো করতেছে। তার মানে কি? There is no overall flow of charge in one direction. There is no net, there is no resultant flow of electron in one direction. Clear? So there was a current flowing from the conductor naturally. However, এরপরের যে কন্টেন্টটা আমরা দেখেছিলাম, if we apply a cell or a battery, what happens? What happens is electron is being pushed or pulled with an energy per coulomb of charge we call voltage, and due to that electron moves towards the positive plate. Clear? So electron যেহেতু পজিটিভ প্লেটের দিকে মুভ করতেছে, now we have a net or unbalanced flow of electron over time, which is a current. Now এই কারেন্টটাকে আমরা ডিফাইন করেছিলাম with an equation I equals to Q divided by T, এবং আমরা বলেছিলাম যে 1 coulomb of charge যদি 1 সেকেন্ডে কোন একটা কন্ডাক্টরের মধ্যে দিয়ে পাস করে, তাহলে টোটাল 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ফ্লো করে, এবং 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট is or 1 coulomb of charge is equivalent to 6 million electrons. যাচ্ছি না, ফিরছি খুব শীঘ্রই, taking a short break. Please stay here. Okay. So আমরা বললাম যে if 1 coulomb of charge passes through a conductor in each second, then 1 amps of current will flow. And 1 coulomb of charge is actually a big number of electrons. So a big number of electron, which is 6 million. Actually, the number is 6.25 something. You can actually calculate it because 1 coulomb হওয়ার জন্য কতগুলো ইলেকট্রন লাগবে, you can easily figure out. Why? Because you know the charge of 1 electron. একটা ইলেকট্রনের চার্জ কত? 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So 1 divided by that, 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, if you just calculate, it will give you some values like 6 point something into 10 to the power 18 coulomb. এত নাম্বার, এতগুলো ইলেকট্রন যদি কোন একটা কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে মুভ করে, then we can say if it is within 1 second, that 1 amps current has passed through the conductor. Clear it up? So that's what 1 amp is. That's why the 1 amp is equivalent to 1 coulombs per second. And the equation regarding this is I equals to Q divided by T, or Q equals to IT, right? এটা নিয়ে আমাদের এক্সাম্পল 3 ছিল। এখানে পূর্বান আত্রবা এটা খেয়াল করে নাই। পূর্বা দেখেন আপনি, for example number 3, they say calculate the charge flowing through a wire in 5 seconds if the current is 3 amps. So what is given? Time 5 seconds. What else is given? Current 3 amps. What they asked for? Charge. So the equation is simply Q equals to IT, where I is given, T is given. You simply multiply 3 into 5 into 15, and the unit is coulomb. মুখে হাত দিয়ে কথা বলবো, কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলবে পরবর্তী। এটা হাত থাকবে না অথবা মুখ থাকবে, নো টার্গেট। cut. Number B, how many electrons flow through the wire in this time? So 1 coulomb to the equivalent to
6 million 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 ইলেকট্রন হয় তাহলে 15 কুলম্ব is equivalent to 90 15 into 6 90 into 10 to the power 18 electrons. So that's pretty easy and a straightforward calculation. এটা আমরা লাস্ট দিন দেখেছিলাম। Next part, voltage. আমরা already discuss করলাম voltage is energy per coulomb of charge or applied energy per coulomb of charge or joules per coulomb. Okay, so 1 volt is equivalent to 1 joules over 1 coulomb of charge. অর্থাৎ আপনি যে এনার্জিটা অ্যাপ্লাই করলেন, remember the main fundamental thing, এই ডিসকাশনটা আপনারা এ লেভেলসে গিয়ে বুঝবেন, এখন অতটা বুঝবেন না। The main fundamental thing regarding anything includes electricity is actually voltage. So we see the lights coming out from the bulb, the fan, it's rotating, the laptop is working, the phone is working, the AC is working, any kind of electrical device is working is only because the main fundamental issue is voltage. So the topic we are covering here is such important, yet as consideration you are in O level, they go with the very basic idea that voltage is energy per coulomb of charge. And the end is here. At best, what they gave you the equation. V equals to E by Q. That's it. Clear? But in A levels, we're going to learn a little deeper the same discussion that why voltage is the key thing or the main fundamental. Okay? Clear? Okay. এখন কিন্তু আমরা আমাদের আলোচনায় যেতে পারি না, কোনো শর্ট সামারি চলছে। ওকে, সো কারেন্ট এন্ড ভোল্টেজ ইন সার্কিটের এই পার্টিকুলার পজিশনে আমরা যে ইকুয়েশনটা দেখব, which is V equals to E by Q. With that use of equation, there is example 2 যেখানে ভোল্টেজের ভ্যালু দেয়া আছে, চার্জের ভ্যালু দেয়া আছে, they told you to calculate the energy transfer. So E equals to VQ. V is 12, Q is 50, so 12 into 50 is 600, and the answer is in joules. Clear? Any difficulties? No. Next question. And another one, we know that Q equals to IT, and we know E equals to VQ. So we can write E equals to IT into V. Because Q এর জায়গায় আমরা just IT বসাই দিলাম. Did you get that? So equation দাঁড়াচ্ছে E equals to V into I into T. It means কতটুকু এনার্জি আপনি কনজিউম করলেন। দেখবেন আপনাদের বাসায় ইলেকট্রিসিটির যে বিল আসে, আপনাদের বাসায় যদি প্রিপেইড মিটার বা কার্ড মিটার না হয়ে থাকে, পোস্টপেইড মিটার যদি বাসায় থেকে থাকে, বা আগের যদি পোস্টপেইড মিটারের কোনো ডেস্কোর বিল আপনাদের বাসায় থেকে থাকে, এখানে আপনারা দেখবেন যে এত ইউনিট বিল আসে, এত ইউনিট। So 1 unit is equivalent to 1 kilowatt hour. It means 1 কিলোওয়াটের পাওয়ারের, অর্থাৎ ভোল্টেজ ইনটু কারেন্ট ইজ পাওয়ার, এরকম 1 কিলোওয়াট পাওয়ার যদি আপনি 1 ঘন্টা ইউজ করেন, 1000 ওয়াট। একটু ভেঙে বলি, ধরেন আপনার এখানে এই বাল্বের পাওয়ার হচ্ছে 20 ওয়াটস, এরকম 50টা বাল্ব যদি 1 ঘন্টা চলে তাহলে 1 ইউনিট বিল আসে। And 1 unit bill আমাদের এখানে রেটটা যদিও unit to unit consumption vary করে, let's say your total unit consumption is less than 100 and the bill is only 5 টাকা। So 50টা বাল্ব 1 ঘন্টা জ্বলবে, তখন বিল আসবে কত? 5 টাকা। However, if your AC rating is let's say 1000 watt, তাহলে 1 ঘন্টা চললে বিল আসবে 5 টাকা। ফ্যানের let's say পাওয়ার হলো 60 ওয়াটস বা 50 ওয়াটস, তাহলে এটা 20 ঘন্টা চললে বিল আসবে 5 টাকা। হিসাব করেন, ঠিক আছে? It's all about the total month calculation, right? In total সব মিলায় কত কিলোওয়াট আওয়ার, কিলোওয়াট আওয়ার মানে হচ্ছে পাওয়ার ইনটু the time in hour, এটাকে আমরা বলি 1 unit. Okay, so this is all about the energy you consume. So energy consumption এর ইউনিটের একটা ইউনিট is kilowatt hour. It's because energy is V into I into T, where V into I is power and T is just simply time. So এখানে এরকম একটা কোশ্চেন ছিল, এক্সাম্পল 3, অনুবা করে নাই,
হোমওয়ার্ক হিসেবেও করা নাই, সমস্যা না, আমরা এখন ডিসকাস করব। The voltage across a heater is 230 volt. There is a current of 5 amps to the heater for 5 minutes. Calculate the total amount of energy transferred during the time. So current এবং voltage straight forward দেয়া ছিল, however টাইমটা দেয়া ছিল মিনিটসে, it has to be converted into seconds. So equation is E equals to V into I into T. With one conversion of time from minutes to the second, you straightforward get the answer in 345,000 joules. Clear? আর নতুন করে দেখাইতে হবে এটা? No. So measuring voltage, আমরা simply জানি প্যারালালে ভোল্টেজ সেম থাকে, এইজন্য আমরা কি করি, আমরা কোন একটা কম্পোনেন্টের ভোল্টেজ মেজার করার জন্য তার অ্যাক্রসে, তার প্যারালাল, অ্যাক্রস মানে কি, যে তার লেফট হ্যান্ডের সাথে আমার ভোল্টমিটারের লেফট হ্যান্ড, তার রাইট হ্যান্ডের সাথে আমার ভোল্টমিটারের রাইট হ্যান্ডটাকে আমরা কানেক্ট করে দিই। That's what parallel looks like. Like you are in the queue of, let's say, paying in the Shopno or Mina Bazaar, whatever it is, a super shop, right? Or even the queue of the Coca-Cola concert to support Palestine, right? Or you are in the queue of getting the tickets of, let's say, an international match, right? Okay. Or even the queue of watching a movie, Barbie Land. Okay. So when you are in the queue, the person in front of you is facing in one direction, you are facing in the same direction, right? So you can consider that you guys are in the same alignment, but that isn't yet parallel, is because hands and hands are not connected, right? So if the hands in the left side are joined and hands in the right sides are joined and you are aligned, then you can call this one as parallel circuit. যেমন আপনার এখানে ফিগার 7.8, এটা একটু খেয়াল করেন, পেজ নাম্বার 71, এই যে এটা দেখেন, একটা বাল্ব এবং একটা ভোল্টমিটার কানেক্ট করা আছে। বাল্ব এবং ভোল্টমিটারের সার্কিট আমরা লাস্ট দিন, সিম্বল গুলোকে আমরা লাস্ট দিন টোটাল 13টা সিম্বল ছিল এখানে, এগুলোকে আমরা প্র্যাকটিস করেছি। বাল্ব এটা লেফট সাইডের সাথে ভোল্টমিটারের লেফট সাইড কানেক্টেড, bulb এটা রাইট সাইডের সাথে ভোল্টমিটারের রাইট সাইড কানেক্টেড। If you connect the voltmeter in this alignment, then it shall give you the voltage of the bulb itself. Clear? So voltmeter যখন আমরা কানেক্ট করব, to get the voltage of anything, right, we have to connect it across the bulb, across the component. So আপনার ভোল্টেজ মাপার জন্য আপনার কানের এক পাশে ধরবেন, ও রেকর্ডিং হচ্ছে না, এনিওয়ে, সো বাল্বের জন্য বাল্বের ওয়ান এন্ড এবং আদার এন্ডে আপনি ভোল্টমিটার দুটো এন্ড ধরবেন। জাস্ট ভোল্টমিটার তো দেখছেন আপনারা, তাই না? জীবনও দেখেন না? আচ্ছা, ইয়া এটাই ভোল্ট, এটা মাল্টিমিটার। সো মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজও মেজার করা যায়। and the electric সার্কিট বলতে কি বোঝায়? সার্কিট বলতে এরকম বোঝায় যে আমরা আমাদের ডে টু ডে লাইফে যে ইলেকট্রিক্যাল কম্পোনেন্টস গুলোকে একটা পার্টিকুলার অ্যালাইনমেন্টে ডিজাইন করি, সাজায় রাখি, এটাকে যদি আমরা সিম্বলিক ফর্মে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, হাউ ডাজ ইট লুকস লাইক, এটা হচ্ছে আমরা সার্কিটের রিপ্রেজেন্টেশন। যেমন আমাদের এখানে ফিগার 7.9 এখানে দেখানো হয়েছে একটা টর্চ লাইট বা টর্চ বাল্ব, যেটার ক্ষেত্রে দুটো সেল ছিল ইনসাইডে, একটা সুইচ ছিল উপরে এবং একটা বাল্ব ছিল। এটাকে আমরা কিভাবে সার্কিটিক সিম্বল দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি? এখানে তারা সেলস এর সিম্বল হচ্ছে এটা, একটা ছোট ভার্টিক্যাল লাইন, একটা বড় ভার্টিক্যাল লাইন, and beside that the small one and the bigger one connected in this way. The bigger one represents the positive terminal of the cell, smaller one represents the negative terminal of the cell. Once you connect that, and here, can you say this one whether this switch is closed or open? It's open. It's because the terminal are not connected, right? If they are joined, we would have said this is connected, right? And a circle with cross inside is actually the symbol of the bulb. And here in torch we have a bulb, so there it represents the bulb. So that's what the circuit looks like.
আমরা যখন এটা রিলেটেড কিছু পাস্ট পেপার বা কোশ্চেন সলভ করব, তখন আমরা সার্কিট আরো কিভাবে ডিজাইন করা যায়, কি ধরনের সিম্বল, কখন কোনটা কিভাবে কানেক্ট করতে হয়, এটা আরেকটু ডিটেলস আমরা শিখবো ইনশাআল্লাহ। তো কামিং ব্যাক টু দি পয়েন্ট, ইজ ইট অন অর অফ? অর্থাৎ এখানে একটা রাউটারের ছবি দেওয়া আছে। রাউটারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লাইটস আর অন, রাইট? if the lights are on, right, ল্যাপটপের ক্ষেত্রে কি এখানে কোনো লাইট আছে? এই যে এখানে একটা লাইট আছে, তো এই লাইটটা দেখে এই স্ক্রিনে লাইট আপনার থেকে রিফ্লেক্টেড হোক আর না হোক, আপনারা কিন্তু বুঝতে পারতেছেন যে ল্যাপটপ ইজ ওয়ার্কিং, রাইট? So if there is an LED connected with the device, that if the device is on, then LED will glow. It means that এই এলইডিটার মধ্যে কি করতেছে? কারেন্ট পাস করতেছে। if current passes through LED and LED glows, it means the current is there, because LED কারেন্ট ছাড়া গ্লো করবে না। একটা এলইডি বাল্বকে আমি যদি এখানে ফেলে রাখি, এটা এমনি গ্লো করবে, unless I connect the LED with the wire along with the cell, then it may glow if the switch is closed. Clear? Any questions so far? No. Coming back, series and parallel circuit. So series circuit, parallel circuit দেখে চেনার প্রথম এবং প্রধান কন্ডিশন হচ্ছে there should be only one current for series circuit, like figure 7.12a. সবাই দেখেন এটা, রাইট? এটা পুরোটা একটা লুপের মতো কাজ করতেছে, একটা চেইন, রাইট? যেখানে পজিটিভ টার্মিনাল থেকে কারেন্টটা বের হচ্ছে। You see the arrows are given from positive terminal. Did you notice that, everyone? And arrow are rotating all the way, and it is entering into the smaller or negative terminal. Here, everyone? কেন? Because electricity সবসময় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকেই যায়। ইলেকট্রিসিটি সবসময় কোন দিকে যায়? সবাই বলেন, কোন দিকে যায়? পজিটিভ থেকে নেগেটিভ। ওর মুখ নড়াইতে কি পরিমাণ কষ্ট হইতেছে বুঝতে যাইতেছে, বলো না কেন, জোরে বলো, সবাই চুপ থাকো, তুমি বলো। ইলেকট্রিসিটি কোন দিকে যায়? পজিটিভ থেকে নেগেটিভ টার্মিনালের দিকে যায়। সো সিরিজ সার্কিটের জন্য একটাই কারেন্ট, বিকজ ইলেকট্রিসিটি ক্যানট গো উইথ অ্যানাদার ব্রাঞ্চ দে হ্যাভ, বাট হিয়ার দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ব্রাঞ্চ, সো অনলি ওয়ান লুপ দে ক্যান রোটেট, রাইট? However, for figure number B, you see that current is coming from the positive terminal, and at the first branch through the S1 switch, it is ensuring one current. At the second branch through S2 switch, it is ensuring another part of the current, and through S3 switch, it is ensuring another part of the current. It means the total current coming from the positive terminal gets divided into three different parts. I'm not saying equal, it's because not necessarily all the bulbs are the same. But if the bulbs are same and the resistance are same, then all the current going through these three branches through S1, S2, and S3 switch are also going to be the same. Are we clear? So, but what point we shall conclude here, the current coming into that, coming out of the battery is actually equal to current passes through all the branches summation. Okay, and again এই সামেশন গুলো আবার দেখেন একটা পয়েন্টে গিয়ে সাম আপ হয়ে নেগেটিভ টার্মিনাল রিচ করেছে। ইট মিন্স that all current, the total current leaving the positive terminal and total current entering into the negative terminal is also the same. Make sense? Any question? No. So left side one is the series circuit, right side one is the parallel circuit. এখন সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে আপনি তিনটা সুইচ এখানে এক্সাম্পল হিসেবে দিয়েছেন, বাট এখানে অ্যাকচুয়ালি একটা সুইচ দিলেই যথেষ্ট, বিকজ একটা সুইচ দিয়ে আপনি পুরো সার্কিটটাকে টার্ন অন অ্যান্ড অফ করতে পারেন। এরকম একটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেন যেখানে আপনারা একটা সুইচ দিয়ে অনেকগুলো লাইটস বা অনেকগুলো ডিভাইসকে একই সাথে অন, আবার প্রয়োজনে একই সাথে অফ করেন। স্ট্রিট লাইট, বাকিরা আরো এক্সাম্পল দেন। হ্যাঁ, ঘরের যে ব্রেকারের সুইচ, গুড পয়েন্ট, সার্কিট ব্রেকার যেটা আছে এখান থেকে অ্যাকচুয়ালি পুরো বাসার ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই হয়, কারেক্ট? ইয়েস, ওই সার্কিট ওই সুইচটা কারেক্ট। আর গার্মেন্টস এর লাইট গুলো একটা অফ করলে পুরোটা ঠাস 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 করে অফ হয়ে যায়,
সিরিজ লাইট গুলো নট অলওয়েজ, অনেকগুলোর ক্ষেত্রে লম্বা করিডোর হলে এটার ক্ষেত্রে সেম। এন্ড এনি আদার, এই যে বিয়ে বাড়িতে আপনার লাইট দেয় না, তাই এই লাইট গুলোর ক্ষেত্রে কয়টা সুইচ দেয়? সবগুলো এলইডি কে একটা একটা করে জ্বলায়, নাকি একটা সুইচ দিয়ে সবগুলোকে অন করে? একটা সুইচ দিয়ে সবগুলো অন করে ফেলে। However, this is the advantage that one switch is good enough to operate all the components. So this is advantage of series circuit. First is current through the series circuit is same. Go home and take notes in your copy. Current through the series circuit is same. First, second, one switch is enabling us to operate all the components all together. Number three, there is a disadvantage. What disadvantage? Disadvantage is if one of the component breaks, the whole circuit stops working. It means that একটা বাল্ব যদি নষ্ট হয়ে যায়, বাল্বের মধ্য দিয়ে তো ইলেকট্রিসিটি ট্রাভেল করতেছে, একটা বাল্ব নষ্ট, তার মানে এটার মধ্য দিয়ে আর ইলেকট্রিসিটি ট্রাভেল করতে পারে না। ইট ক্রিয়েটস আ গ্যাপ, যেই গ্যাপটার জন্য ইলেকট্রিসিটি আর পাস করতে পারে না। সো একটা কম্পোনেন্ট ব্রেক করে ফেললে whole circuit stops working. Good point. Good point. Though একটা সুইচ দিয়ে আমরা এই ফেরি লাইট গুলোকে অপারেট করি, বাট ডিউ টু ইটস লিমিটেশন, এটা ধরেন আগে যেভাবে ডিজাইন করা ছিল, এখন ওই পার্টিকুলার কিন্তু রাইট, কিন্তু আমরা এখানে বলতেছি যে একটা কম্পোনেন্ট নষ্ট হয়ে গেলে পুরো সার্কিটটা, দিস ইজ দ্য থিওরিটিক্যাল পার্ট, এন্ড ফ্রম দ্যাট পার্ট দি ডিজাইন হ্যাজ ডেভেলপড। এমন ভাবে ডেভেলপ করা হয়েছে যেন একটা নষ্ট হলে প্রথমে দেখতাম আমরা কি, যেটা নষ্ট হয়েছে তার পরের সবগুলো নষ্ট। এখন আমরা এটা দেখি না, এখন আমরা দেখি যে একটা নষ্ট হয়েছে, শুধু ওইটাই নষ্ট, বাকি আগে পরের সবগুলো ওকে আছে। দো ইটস সিরিজ সার্কিট, একটা সুইচ দিয়ে টার্ন অন অফ করা হচ্ছে, বাট ওয়্যারের কানেকশন গুলোকে এমন ভাবে দেওয়া হয়েছে একটা নষ্ট হলে তার পাশেরটা অন্য কোনো ওয়েতে কারেন্ট পেতে পারে, আদারওয়াইজ তো বাকিগুলো সবগুলো বন্ধ হয়ে যাবে এর সামনে, তাই না? গুড কোয়েশ্চেন। ফাইন, গুড, চলো বোঝা গেল। ওকে, ফর দি প্যারালাল সার্কিট, light will be dimmer, yes. So current, less current, কারেন্ট দিয়ে আমরা এটাকে অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট করি না, আমরা রিপ্রেজেন্ট করি এটাকে ভোল্টেজ দিই, রাইট? ভোল্টেজ দিই। সো মোর দ্য ভোল্টেজ, ব্রাইটার দি বাল্ব ইজ। নাও এখানে আপনি যে আরেকটা পয়েন্ট ফর দি সিরিজ সার্কিট, the total amount of voltage you apply, it gets distributed among the circuit components. অর্থাৎ ধরেন এখানে টোটাল কয়টা বাল্ব আছে দেখেন তো, 7.128 এ কয়টা বাল্ব দেখা বলেন? 7.128, তিনটা তিনটা ছয়টা, তিনটা, আচ্ছা তিনটা। সো এই তিনটা বাল্বে আপনি যদি যে সেলটা রয়েছে এই সেলে যদি 3 ভোল্ট অ্যাপ্লাই করে থাকেন, প্রত্যেকটা বাল্ব এখান থেকে 1 ভোল্ট করে শেয়ার পাবে। So that's what the series circuit is. It means the applied voltage is going to be distributed among the components. Clear এটা? So এই পয়েন্টগুলো বাসায় গিয়ে নোট করবেন। Coming back to the parallel circuit. In parallel circuit, the voltage is same. Series circuit এর ক্ষেত্রে কি সেম ছিল? কারেন্ট। সবাই বলেন সিরিজ সার্কিটে কি সেম ছিল? কারেন্ট। আর প্যারালাল সার্কিটে কি সেম? ভোল্টেজ, বিকজ তারা প্যারালালি কানেক্টেড, এন্ড প্যারালালে তো ভোল্টেজ সেমই হয়, এটা তো আমরা ওই যে ভোল্ট মিটারটাকে কানেক্ট করে দেখলাম প্যারালালি কানেক্ট করতে, তাই না? সো once the circuits are connected parallelly, there is an advantage here. What's the advantage? You can operate them with one switch like circuit breaker, একটা সুইচ দিয়ে অনেকগুলো প্যারালাল কানেকশন, যেমন আমরা ধরেন এই রুমের মধ্যে ফ্যান দিব, ফ্যানের সুইচ দিলাম, ফ্যান ঘুরে, ফ্যানের সুইচ অফ করলাম, ফ্যানটা অফ হয়। এর সাথে কি অন্য কোনো লাইট অন অফ হয়েছে? হয়নি, শুধুমাত্র ফ্যান। তাহলে এই ফ্যানটা কি সিরিজ সার্কিট না প্যারালাল সার্কিট? প্যারালাল, বিকজ ইট ইজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল সুইচিং মেকানিজম। সো প্যারালাল সার্কিটে দ্যার ইজ individual switching mechanism, and there is also one switch with multiple in operating mechanism, যেটা আপনি বললেন যে সার্কিট ব্রেকার, একটা সার্কিট ব্রেকার অফ করে দিলেই এটা সব অফ হয়, রাইট? লাইক সুইচটাকে যদি
ব্যাটারির ডান পাশে যেখানে ফার্স্ট অ্যারোটা দেয়া আছে, সবাই একটু দেখেন, সবাই কি বুঝতে পারতেছেন আমি কোন অ্যারোটা বলছি? বাল্বের মাথার উপরে সেলটার ডান পাশে যে অ্যারোটা দেয়া আছে ফ্রম পজিটিভ টার্মিনাল, এই জায়গাটাতে যদি আমি একটা সুইচ বসাই দিতাম S4, তো এই S4 টাকে যদি অফ করে দিতাম, ইলেকট্রিসিটি আর এই সার্কিটের মধ্যে ট্রাভেলই করতে পারতো না, বিকজ সুইচ ইজ অফ। So all the bulbs would have been off, but here switches are connected with the branches, with the bulb 1, bulb 2 and bulb 3, and the switches like S1, S2 and S3. If switch 1 S1 is off, bulb 1 is off. If S2 is off, bulb 2 is also off. If S3 is off, bulb 3 is off. Did you get that? So it means the after the first point, the voltage in parallel circuit same. After the second point, that you can control the components separately with separate switch. The third point is the voltage. As the voltage is same, all the bulbs will appear with same brightness. Why? Because আপনি যে 3 volts টা অ্যাপ্লাই করেছিলেন সিরিজ সার্কিটে, সবাই এই ভোল্টেজের শেয়ার পেয়েছিল 1 volt, 1 volt, 1 volt. And here you connect all 3 bulbs in parallel, and we know in parallel voltage is same, so all the bulbs will appear with same brightness, high brightness, but it will draw more current, of course, and more current draw করার জন্য এটা সেলটা খুব দ্রুত ডিসচার্জ হয়ে যাবে, because total energy to same, and energy এবং ভোল্টেজ এবং চার্জের রেশিওটা আমরা দেখেছি যে ভোল্টেজ ইজ এনার্জি পার কুলম্ব অফ চার্জ। সো যেহেতু ভোল্টেজ হলো 3, তার মানে এনার্জি পার কুলম্ব অফ চার্জ ইজ 3, but you are taking more energy in 1 second, and here voltage is 3 but একটার জন্য ভোল্টেজ কত 1, so you are taking 1 joules of energy in a second, so it's going to sustain 3 times the series circuit, but the parallel circuit will give you 3 times brightness. তো সিরিজ সার্কিটে যে বাল্বগুলো ছিল এগুলো 3 times less bright, is because they shared the voltage, and voltage যত কম তত কম এনার্জি ট্রান্সফার হবে from electrical to the light and heat, and যেহেতু voltage এখানে same for the parallel circuit, so they are going to be much more brighter than the others. So এখানে কিছু সিরিজ সার্কিট প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য তারা এখানে দিয়ে দিয়েছে, ক্যারেক্টারিস্টিক্স দিয়েছে। So you go home and take notes from the book and from what I have said and solve the book questions, and once you finish solving the book questions, I will send you the past papers of this chapter 7. With that, I'm concluding for today. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.